onwards, we will going to start the syllabus as well as the subject lectures of the subject environmental engineering second. Are you able to hear my voice and are you able to see the slide? Hello. Yes, sir. We will start the lecture. In the previous lecture, every subject teacher has taken bridge course. Similarly, for our subject also we have taken the bridge course. In that bridge course, I have told or we have talked in that session about certain things with respect to the your previous same subject environmental engineering 1 and this semester subject environmental engineering 2. But actually syllabus, what is there in the syllabus I have not discussed with you. Today I will be discussing with you about the syllabus as well as we will going to start the unit number 1 of this corresponding subject. In the previous session I want to share you that I have told the scope of this subject in terms of competitive exam or in terms of future if you want to do the job in a consultancy or in a company. If you study well the subject water supply engineering and wastewater, and if you have interest in this corresponding area, it is more easy for you to get the job in a consultancy or to score maximum in a competitive exam such as GATE. Okay, that's things we have discussed. Today we will start the corresponding syllabus introduction and we will going to start the unit number 1. First we will look out what is there in the syllabus, what we are going to learn from the different topics, what is the term or criteria for this corresponding subject, and what is the different tasks, what are the different tasks you have to do with respect to the term work. As you are able to see the slide, on this slide I have written the name of the subject, that is environmental engineering second. But another name of this subject or this subject is also known as the wastewater engineering or sewage treatment and disposal. These are nothing but two another names of this corresponding subject, and we will going to discuss more about the syllabus today. We will going to take a review of the syllabus, or we will going to see what is there in the corresponding syllabus. The another name of this subject is sewage treatment and disposal. Today I will be uh, discussing with you what is the exact meaning of the sewage, what is the meaning of the word sewage, and why this subject is known as the sewage treatment and disposal. At the last you are able to know. Total 6 topics are there in the syllabus, in your corresponding syllabus. Out of this total 6 topic, step by step syllabus is set, and step by step you are going to learn the corresponding things. Because if you want to learn the topic number 3, topic number second, you have to learn the topic number first. Means each and every topic depends on another. Okay, similar things we have observed, because environmental engineering 2 depends on environmental engineering 1. Because in the previous session, we have seen that design of wastewater treatment unit require the knowledge, or your city should have a well planned public water supply system. Means everything depends on one another. Okay, we will see the corresponding topic number 1, what is there in the unit number 1. In the unit number 1, just title I'm going to read, that is sewage generation, collection and conveyance. Means every point I'm not going to read, just I'm going to mark the highlighting things, or tell you the highlighting things what is there in the unit number 1. Unit number 1 is nothing but sewage generation, collection and conveyance. Means unit number 1 you are going to see various things. Means introduction, why there is a need or necessity of wastewater treatment, what are the systems
to collect that wastewater. But before actually setting out the system of collection of the wastewater, you have to see that which are the things or what are the sources that are responsible for generating the wastewater or generating the sewage. Means first is we will going to learn all the theoretical part with respect to the generation, then the sewage or wastewater that is generated by the different sectors of the city, or say by the different houses, that is going to be collected with the help of the system, the name of the system, what are the components we will going to discuss, and after collection you are going to convey that wastewater. Means with respect to the generation, what are the components responsible for collection of wastewater, what are the components responsible, and what for the conveyance of wastewater, what are the components responsible. These things we are going to discuss in this corresponding session. First, introduction we will going to see. If time remains, I will start the unit number 1. In that you are going to see basic definition. From basic definition you are going to see more detailed manner what is the sewage, what are its type, what are the actual systems of collection as well as conveyance. This is 1.1 introduction, starting of your corresponding subject, certain important points which are necessary to learn this subject. Then 1.2 house drainage and environmental sanitation, that is plumbing. In the previous sem we have studied about the environment water supply engineering. We have studied about the plumbing system, house plumbing system for supply of the water. Now in this same we will going to see the plumbing system not for water supply, we are going to drain that water. Means plumbing system for drainage. In this same we will going to see for a house. Then we will going to see conveyance of the sewage. Conveyance of the sewage is done with the help of one pipe. What is the name of the pipe? Directly you are able to see that sewers which are conveying the wastewater. And theory of sewer we will going to see, as well as we will going to see how to design the sewers, because starting point of any wastewater treatment is nothing but first you have to identify the sources and you have to design the pipe network to convey that corresponding sources to the wastewater treatment facility. Okay, theory with respect to the sewer we will going to see first, and design examples are there with respect to the sewers that we will going to see in our upcoming sessions. Then unit number first is just introduction, then second is nothing but characterization and primary treatment of the sewage. Characterization means to check the quality of wastewater, to check the characteristics of wastewater. In the previous semester, we have seen the drinking water characteristic, drinking quality, water quality we have checked with the help of certain parameters are there to check the drinking water quality. Why there is a need? What is the difference between the characteristics of water and wastewater characteristic? What are the common tests that are present for wastewater as well as water quality analysis, and why there is a necessity to measure the wastewater characteristic. Okay, because मागच्या सेमला मी तुम्हाला सांगितलंय की वॉटर कॅरेक्टरिस्टिक्स मेजर कुठे कुठे करतात जनरली. सगळ्यात पहिल्यांदा फर्स्ट पॉइंट कुठे असतो, मेजर ऍट द सोर्स. सेकंड पॉइंट कुठे असतो, ऍट एव्हरी ट्रीटमेंट युनिट. Why we are checking the water quality in the drinking water phenomenon? Because it decides which type of the treatment system we have to employ, or which type of the additional treatment component that is required. जर water hard असेल तर हार्डनेस रिमूव्हल टेक्नॉलॉजी, तुम्हाला हार्डनेस रिमूव्हल इक्विपमेंट किंवा झिओलाइट प्रोसेस असेल, आयन एक्सचेंज असेल, या सिस्टम तुम्हाला एम्प्लॉय करावे लागतील, कारण की तुम्ही बॅक्टेरिया किल करणार आहात, sediment settle करणार आहात, but you have not got control over the water that is already hard. त्यामुळे ह्या ऍडिशनल ट्रीटमेंट कोणत्या प्रोव्हाइड करायच्या हे आपल्याला कधी कळतं, किंवा कोणती लाईन ऑफ ट्रीटमेंट किंवा कोणता सिक्वेन्स पाहिजे ट्रीटमेंटचा हे आपल्याला कधी कळतं आफ्टर
checking its characteristic. तसंच waste water मध्ये why there is a necessary to measure the characteristic that we will going to see, and primary treatment of the sewage, which are the components that we will going to see in this unit number second. Then very important unit, not only from syllabus point of view, not only from exam point of view. Just a minute. Very important unit, not only from syllabus point of view. तुम्हाला screen दिसते का? Yes, sir. Okay. Not only syllabus point of view, but from your next, if you want to give any exams, competitive exam or any exam, uh, most of the questions, if you have referred the question paper, these are based on this treatment. Very important unit, that is biological treatments. Because in the drinking water treatment, we have not seen such treatment, that is biological treatment. Why? Because bacteria are absent in the corresponding drinking water. But when you are going to talk about the wastewater, bacteria will surely present. To remove the bacteria, to remove the bacterial load, ज्यावेळी आपण बॅक्टेरियल लोड कमी करत येतो त्यावेळीच आपले काय होतं, प्युरिफिकेशन होत जातं, प्युरिफिकेशन ऑफ द वेस्ट वॉटर. त्यामुळे बॅक्टेरिया टेकिंग पार्ट, एका स्टेजला आपल्याला बॅक्टेरियाची ग्रोथ प्रमोट करावी लागते, इन्क्रीज करावी लागते, कारण बॅक्टेरिया आर टेकिंग पार्ट इन द डिकम्पोजिशन. आणि डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर दे आर गोइंग टू लिव्ह द करस्पॉन्डिंग सिस्टीम. And bacteria or biological treatment which is done with the help of microorganisms or bacteria is a very essential treatment, useful treatment for the wastewater. Because suppose जर प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट घेतलं तर ती सेकंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जर आपण कन्सिडर केलं तर 80% प्युरिफिकेशन जे असतं तुमच्या वेस्ट वॉटरचं ते कोणत्या सिस्टीम मध्ये होतं, बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये होतं. ओके, त्याचे सगळे कंपोनंट्स आपल्याला युनिट नंबर 3 मध्ये बघायला मिळतील. प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये तुमचं सिमिलर आपण बघितलं ऑलरेडी, सेडिमेंटेशन टँकचं डिझाईन आहे. ओके, अँड ह्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मध्ये वेगवेगळे रिएक्टर्स आहेत, ते तुम्हाला डिझाईन करायला लागतात. आणि हे रिएक्टर्स कुठलीही सिटी असेल, पुणे असेल, मुंबई, कोल्हापूर, ह्या सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये, प्रत्येक सिटीमध्ये जशी वॉटर सप्लाय सिस्टीम असते, महानगरपालिका जनरली बोलतोय, तशीच सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुद्धा असतो. आणि त्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये प्रायमरी ट्रीटमेंट जशा असतात तशाच सेकंडरी ट्रीटमेंट असतात. आणि रिमेंबर, सेकंडरी ट्रीटमेंटची कॉस्ट जी असते ती सगळ्यात जास्त असते. ओके, का जास्त असते? जेव्हा आपण हा टॉपिक बघूया, ज्यावेळी आपण डिझाईन बघूया त्यावेळी आय विल एक्सप्लेन. आणि का बॅक्टेरियाचा रोल इम्पॉर्टंट आहे इन वेस्ट वॉटर प्युरिफिकेशन ते सुद्धा मी तुम्हाला त्यावेळी सांगेन. युनिट नंबर 3, that is nothing but very important unit, that is conventional biological treatment. In that, another one point you are going to learn, that is nothing but the constructed wetland. Okay, this is a new point that is introduced into the syllabus. Okay, we will discuss when we will see the lectures. Then septic tank and soak pit. Each and every house, individual house, contains the septic tank, and design criteria of septic tank is essential to know for every engineer. Why? Because suppose you are constructing a building, your knowledge of structural engineering, concrete technology, 100% will be there when you are going to design the building. Means you are going to construct the column, beam. But where environmental engineering comes into role, when you are going to design a system, plumbing system for water supply, when you are going to design the plumbing system for wastewater drainage, and when you are going to design the wastewater drainage, there is a word that is nothing but septic tank you have to design. Hence, it is not roughly designed. Practically, you have to see how many persons are living in that corresponding houses or residential area.
you have to estimate the capacity and various design parameters you have to use. And this is also one of the very important treatment. but ही ट्रीटमेंट कशी असते, वेस्ट वॉटरची नियर टू द हाऊस, म्हणजे याला आपण म्हणतो ऑन साइट ट्रीटमेंट. ओके, किंवा डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट. ऑन साइट म्हणजेच काय, घराच्या आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्स खूप कमी असतं. आणि जे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट मी सारखं म्हणतोय, इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सिटी और फार अवे डिस्टन्स फ्रॉम युअर करस्पॉन्डिंग रेसिडेन्शियल एरिया. Okay, it is not on site, it is off site treatment. But septic tank is on site treatment given to your wastewater. Every house you are observing, it is having the septic tank as well as soak pit. Okay, in detail we will going to discuss while we will discussing the unit number 3. Now unit number 4, title is reclamation and reuse of wastewater. Means primary treatment, secondary treatment, after that tertiary treatment. And tertiary treatment, when word comes like tertiary treatment, या स्टेजला आपण काय कर अपॉर्च्युनिटी आपल्याला काय असते, जे आपण वेस्ट वॉटर ट्रीट केलेलं आहे प्रायमरी ट्रीटमेंट आणि सेकंडरी ट्रीटमेंट, ते आपण रिसायकल करू शकतो किंवा रियूज करू शकतो. ओके, सम ऑफ मे यू हॅव हर्ड अ वर्ड ऑफ ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट. ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट वरती भरपूर रिसर्च झालेला आहे त्याचा रियूज करण्यासाठी. स्मॉल स्केलचे पायलट प्लांट सुद्धा एस्टॅब्लिश झालेले आहेत आणि रिसर्च ऑन गोइंग सुद्धा आहे ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट वरती. तर ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट प्युरिफाइड, स्लाइट प्युरिफाइड वर्जन ऑफ युअर वेस्ट वॉटर आणि इट डज नॉट कंटेन एनी बॅक्टेरिया. त्यामुळे इरिगेशन साठी वापरतात, क्लिनिंग साठी वापरतात, फ्लशिंग साठी वापरतात ग्रे वॉटर. ओके, ज्यावेळी आपण टर्शरी ट्रीटमेंटला येतो, देन देर इज अन अपॉर्च्युनिटी टू रिसायकल और रियूज द करस्पॉन्डिंग वेस्ट. ओके, हा सुद्धा क्रायटेरिया आपल्याला बघायचा आहे. देन सेल्फ प्युरिफिकेशन ऑफ नॅचरल वॉटर बॉडीज. It is nothing but very important thing, because ultimate discharge point after treatment of your wastewater is rivers or stream. जे सोर्सेस अवेलेबल असतील, कारण की ते वॉटर आपण सगळं रिसायकल सगळंच वॉटर करू शकत नाहीये. काही केसेस मध्ये पॉसिबल होईल, काही स्मॉल स्केल केसेस मध्ये पॉसिबल होईल, बट ऍट अ लार्जर केसेस, समजा 10 MLD चा फ्लो आहे, 20 MLD चा फ्लो आहे, ह्यूज पॉप्युलेशन आहे तुमच्या सिटीची, 50 लाख आहे, सॉरी not 50 lakh, 2 lakh है, 3 lakh है. For that population, you are not supposed to recycle the waste. त्यामुळे त्या केसमध्ये ते रिव्हर मध्ये किंवा नियर बाय वॉटर बॉडीज आहेत तिथे डिस्चार्ज केलं जातं. तर त्यावेळी त्याचं सेल्फ प्युरिफिकेशन कसं होईल त्याच्यावरती सुद्धा प्रॉब्लेम्स असतात, डिझाईनचे प्रॉब्लेम असतात. समजा तुम्ही 1 किलोमीटर डिस्चार्ज पॉईंट एखादा असेल रिव्हर मध्ये, समजा चिपळूण मध्ये असेल वाशिष्ठी रिव्हर, आणि आपलं कॉलेज आहे लवेल मध्ये. समजा लवेलचे जे इंडस्ट्री आहेत, MIDC आहेत, त्यांचं वेस्ट वॉटर अर्ध कुठं जातं, वाशिष्ठीमध्ये जातं, आणि अर्ध कुठे जातं, दाभोळ खाडीमध्ये, दापोली साईडला जातं. तर त्या केसमध्ये किती किलोमीटर वरती गेल्यानंतर त्याचं प्युरिफिकेशन होतं, सेल्फ प्युरिफिकेशन होतं, ते सुद्धा आपण फाइंड आउट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ युझिंग डिफरंट डिझाईन क्रायटेरिया. म्हणजे समजा 10 किलोमीटर नंतर ते 100% प्युअर होत असेल, सगळे बॅक्टेरिया त्यातले रिमूव्ह होत असतील, तर त्या 10 किलोमीटर नंतर तुम्ही इंटेक स्ट्रक्चर वॉटर सप्लाय साठी सेटअप करू शकता. हे जस्ट त्याचं आयडेंटिफिकेशन आहे. हा सुद्धा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे, दॅट इज सेल्फ प्युरिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम और नॅचरल वॉटर बॉडी. देन युनिट नंबर 5, रिसायकलिंगची अपॉर्च्युनिटी काही भेटली नाही तर प्रत्येक ट्रीटमेंट जे असणार त्याच्यामधला जो असणार आहे वेस्ट प्रॉडक्ट, त्याला आपण म्हणतो स्लज. त्या स्लज मॅक्झिमम जनरेट, मी मागच्या केसमध्ये पण सांगितलं, स्लज मॅनेजमेंट करायला आपल्याला जमलं पाहिजे. कारण की जसं वेस्ट वॉटर डिस्चार्ज करतो, ट्रीटमेंट करतो, तसंच स्लज जनरेट जी होते ती आपण रियूज करायला चान्सेस आहेत का, किंवा त्याचा अजून काही यूज करू शकतो का, किंवा त्याचे काही यूज नसेल तर ते डिस्पोज ऑफ कसं करायचे, ह्याच्या सुद्धा वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. आणि सेपरेट युनिट आहे याच्यासाठी तुम्हाला, दॅट इज स्लज ट्रीटमेंट अँड डिस्पोजल. म्हणजे आपण बायोगॅस जनरेशन जे बघतो गावामध्ये असतं किंवा रुरल एरियामध्ये असतं, बायोगॅस जनरेटर साइडने RCCचा टँक असतो, ती एक प्रकारची ट्रीटमेंट आहे विच इज गिवन, एक प्रकारची ट्रीटमेंट आहे विच इज गिवन आफ्टर द secondary treatment. And
स्मॉलर स्केल्सला आपण गावामध्ये बघतो, बट ॲट अ लार्जर स्केल, यू हॅव टू सी व्हॉट आर द डायजेशन टँक त्यांना म्हणतात. आपण जनरली बायोगॅस म्हणतो, बट जेव्हा आपण डिझाईन करू त्यावेळी आपल्याला समजेल इट इज बायोगॅस इज आउटपुट, बट ऍक्च्युअल नेम ऑफ दिस टँक इज नथिंग बट द डायजेशन टँक. आणि ह्याच्यामध्ये जी स्लज असते ती काय केली जाते, डायजेस्टेड केली जाते. हाऊ टू डायजेस्ट द स्लज, व्हॉट आर द मेथड्स, ऑल these things we will going to discuss. This is nothing but the last point of wastewater treatment. And next unit is nothing but unit number 6, that is nothing but municipal solid waste management. In your last year 7th sem you are having this corresponding elective, but just 3 lectures are there for this solid waste management, because solid waste also comes in your wastewater, and that solid waste you have to manage. And all the aspect with respect to the solid waste, municipal solid waste management, we will discuss at the last. जसं प्रिव्हियस सेम मध्ये 2 ऍडिशनल टॉपिक होते. वॉटर ट्रीटमेंट तर आपण बघितलं, पण ऍडिशनल टॉपिक एअर पोल्युशन अँड नॉईज पोल्युशन होते. तसा ह्याच्यामध्ये ऍडिशनल टॉपिक आहे, तोच टॉपिक कुठला आहे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. जस्ट इंट्रोडक्शन आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटची. अँड सी हाऊ मेनी टोटल लेक्चर्स आर देअर. टोटल 39 लेक्चर्स आर देअर फॉर your this corresponding subject. And I think many project we have to do, because in the previous same at the last moment I have told you with respect to the mini project, most of you have done satisfactory and most of you have just copy pasted the things in your mini project. Hence in this corresponding same total 7 topics are there. I will be explaining the procedure of every topic mini project, how to work on that every topic. And total 7 topics they have given as a hint, and by taking the reference of these 7 topics we will complete our mini project. Because in your environmental engineering second there is a weightage of 10 marks for the mini project, and attendance 5 marks, and oral exam is of 10 marks based on your experiments and based on your assignments. It's total 25 marks term work is there. This is nothing but the major overview of this corresponding syllabus. And I have discussed with respect to the term work calculation, as well as about the mini project separately we will talk. And then I will give you certain topics or idea how to do the corresponding mini project. Let us start the unit number 1. Okay, just I have explained the corresponding syllabus overview of this corresponding subject. Now we will discuss about the unit number 1. Title I have written, that is sewage generation, collection and conveyance. Sewage generation, collection and conveyance. Let's start the unit. I'm not going to read the syllabus content. We will directly start because it takes a lot of time. Already we have discussed what is there in the topic. Firstly, directly I will not start the topic. Before starting the topic, I want to share you about the common words that are coming frequently when we will going to start studying this corresponding subject, that is wastewater engineering. And first very important term that comes in this subject, commonly used in this subject, that is nothing but the sewage. It is nothing but the sewage. And what is the definition? It is simply a word that is used to indicate liquid waste or wastewater from the community. Wastewater, sewage, both are synonymous or same words. Okay, but sewage is different, solid waste is different, gaseous waste is different. There are 3 forms of the waste: solid, liquid and gaseous. And out of that, liquid waste is known as the sewage, and it is known as the wastewater. And we will be focusing in this corresponding semester only on the wastewater. Last one topic is solid waste, that we will going to focus, but major 90% focus is on the study of how to
treat the waste, or how to see different things which are related to the liquid waste. And sewage is nothing but first important definition. Directly, it is known as the liquid waste or wastewater which is generated by the community. I've shown the image of sewage also. Then there is a word that is sewage. There is a word that is sewage, means the unit which I have talked just reclamation and reuse. That is grey water. Grey water is nothing but the sewage. सलेज म्हणजे असं वेस्ट वॉटर ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर व्हेरी लेस अमाऊंट मध्ये असतं, नेग्लिजिबल अमाऊंट मध्ये असतं, और देर इज ऍब्सेन्स, कम्प्लिटली ऍब्सेन्स ऑफ द ऑर्गॅनिक मॅटर. तर सलेज म्हणजेच काय, वॉश बेसिन्स मधलं वॉटर, किचन सिंक्स मधलं वॉटर, ते सगळं वॉटर कशामध्ये येतं, बाथरूम मधलं वॉटर, नॉट युरिनल्स अँड लॅट्रिन्स, बाथरूम, किचन सिंक्स, वॉश बेसिन्स, टॅप वॉटर, ते सगळं वॉटर कशामध्ये येतं, ग्रे वॉटर मध्ये येतं. त्यामुळे ग्रे वॉटर मध्ये सांगितलं तसं रिसर्च खूप सुरू आहे, अँड दॅट इज नोन ॲज द सलेज. त्यामुळे सलेज इज पार्ट ऑफ द सिवेज. सिवेज इज कंबाईंड टर्म, त्याच्यामध्ये सगळंच येतं, लॅट्रिन्स, युरिनल्स, किचन सिंक्स, वॉश बेसिन्स, ते सगळं वेस्ट वॉटर. बट सलेज जर आपण सेपरेट केलं तर, ग्रे वॉटर सेपरेट केलं तर त्याला आपण जनरली म्हणतो सलेज. इट डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गॅनिक मॅटर और व्हेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर, and it is less concentrated. No any bad smells are generating when you are going to talk about the sewage. This is second important definition. Then third important definition, that is nothing but the sewer. Third important definition, that is nothing but the sewer. And sewer are known as the, in the previous semester we have seen, there is no any specific name for the water supply pipe. Directly we are calling it as a water supply pipes. But whenever wastewater pipes, one common word is there, as these are carrying the sewage, these are known as the sewer. Wastewater pipe name is nothing but the sewer. Definition is nothing but, I have written here, it is an underground drain or conduit or pipe through which sewage is carried. And these are completely underground because it contains highly concentrated wastewater. If community or any person comes in direct contact, any area comes in direct contact with that waste, public health hazard will takes place. ओके, त्यामुळे अंडरग्राउंड सिस्टीम असते जनरली. कवर आपण बघतो सिटीमध्ये असतात, रोडच्या जनरली सेंटरला सिटीची मेन सेवर असते. ओके, अँड दिस इज नोन ॲज द मॅनहोल, and completely underground structure which are carrying the waste. Right hand side you are able to observe, and different cross sections are there. Most common cross section is circular, that we will see in the daily to daily life. And design of such sewer is there in your syllabus, or in future also it is required. We will see how to design the corresponding sewer. Then last term which is commonly coming under your subject, that is sewerage system. That is nothing but the sewerage system. Sewerage system is nothing but, there is 100% difference between the sewage, sewer and sewerage system. Okay, sewage is wastewater. Sewer is nothing but a pipe which carries the wastewater or sewage. And sewerage is nothing but more than one pipe if these are connected to each other to convey the wastewater or sewage to the, कुठे कन्व्हे करणार आहे अल्टिमेटली, टू द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तर त्या एंटायर सिस्टीमला आपण काय म्हणतो, सिवरेज सिस्टीम. अँड डेफिनेशन आय हॅव रिटन, इट इज सिस्टीम ऑफ सिवर और नेटवर्क ऑफ सिवर कन्स्ट्रक्टेड टू कॅरी द सिवेज. ओके, सिम्पली इथे समजा एखादं एक्झाम्पल दिलं मी, इथे बिझनेस आहे, इंडस्ट्रियल एरिया आहे, इथे रेसिडेन्शियल एरिया आहे. तर रेसिडेन्शियल एरिया मधून सुद्धा पाईप आलेली आहे, त्या पाईपला आपण म्हणतो वेस्ट वॉटरची सिवर पाईप. इंडस्ट्रियल एरिया मधून सुद्धा आलेली आहे पाईप, आणि ते सगळं कलेक्ट कुठे झालेलं आहे, पास झालेलं आहे ट्रंक सिवर. सिवरचे टाईप आपण बघणार आहे, तिथून कुठे गेलेलं आहे हे सगळं, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटला किंवा कुठे गेलेलं आहे, इट इज गॉन टू द वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. म्हणजे
हे सगळी सिस्टीम कशी एकमेकाला इंटरकनेक्टेड आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जर रेसिडेन्शियलचा विचार केला तर ही सिंगल पाईप आहे जी आपल्याला लॅट्रिन मधून आलेली दिसते किंवा टँक मधून आलेली दिसते. इंडिव्हिज्युअल सिवर पाईप्स आहेत त्या. बट इफ these pipes we are connecting, and if we do a connection between all these pipes to carry all the quantity of the sewage to the ultimately treatment, that is at wastewater treatment plant, then we will call it as a sewerage system, and it is simply the network of sewer. समजा एखाद्या सिटीमध्ये, समजा आपल्याला चिपळूण किंवा खेड किंवा दापोली आपल्या ह्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या एखाद्या सिटीमध्ये सिवरेज नेटवर्क जर करायचं म्हटलं तर 50,000 लेस किंवा त्याच्यापेक्षा कमी पाईप लाईन्स आपल्याला लागतील विथ रिस्पेक्ट टू कॅरी द सिवेज. बट मेट्रोपॉलिटन सिटी ॲट अ टाइम greater than 1 lakh smaller pipes are there due to congestion, restriction of space, due to the availability of different sectors in the city. Okay, and different zones are there. त्यामुळे manually design is impossible if our scope is too high. Hence, what are the techniques if manual is not available, manual calculation is not available, then another techniques are there that I will be also discussing. Okay, but to see the other techniques, first your concept should be clear how the design comes. How, suppose 10,000 आपल्याला सिवर पाईप्स डिझाईन करायला दिले ऍट अ टाइम आणि 2 दिवसामध्ये डिझाईन त्यांनी मागितलं असेल, 10,000 सिवर पाईपचं डिझाईन 2 दिवसामध्ये क्लायंटनी मागितलं असेल, किंवा समजा एखाद्या महानगरपालिकेबरोबर आपण ऍग्रीमेंट केलं आणि आपल्याला 2 दिवसामध्ये त्यांनी डिझाईन मागितलं एंटायर सिवर नेटवर्कचं, तर प्रत्येकीचं डिझाईन तुम्हाला करत बसावं लागणार नाहीये. व्हेरियस सॉफ्टवेअर्स आर देअर, व्हेरियस रेडीमेड चार्ट्स आर देअर, ते यूज करून आपण डिझाईन करू शकतो. पण त्याच्यासाठी आपल्याला सिंगल सिवर सर्क्युलर पाईप असेल आणि तुम्हाला 10,000 सर्क्युलर पाईपचं डिझाईन करायचं आहे, तर तुम्हाला एका सिवरचं डिझाईन माहिती पाहिजे theoretically. Okay, and that we will going to see during our next session separately for design of the sewers. Okay, these are nothing but the just 4 important things that I have told you, because every time this come in picture when you are going to study this corresponding subject, and every time if I will go on talking directly sewerage, then you should understood which things I am discussing. Okay, hence it is not directly mentioned in your syllabus, but I have taken these 4 terms that are commonly required to study this corresponding subject. Then just we have seen the sewerage system. There is a point in your syllabus why there is a necessity or need of the sewerage system. ह्या टाईपचा क्वेश्चन सुद्धा एक्झामला विचारू शकतात, किंवा ह्या क्वेश्चनचा आन्सर बुक मध्ये नाहीये कुठले, बेस्ड ऑन युअर ओव्हरऑल अप्रोच वरती आपले डिपेंड आहे, किंवा तुम्ही काय स्टडी केलंय सिलेबस मध्ये, तुम्हाला काय कन्सेप्ट कळले त्याच्यावरती डिपेंड आहे. इट इज नॉट मेन्शन डायरेक्टली इन टू द सिलेबस. And need of sewerage system म्हणजे काय, why there is a necessity of sewer network, why there is a necessity of sewerage system. Okay, here you are able to observe that it is not only a single pipe, each and every sector, although it is a residential, industrial, commercial sector, contributing to the flow and contributing to the flow in the sewer, and these are flowing towards the ultimately water treatment plant. Means why there is a necessity, there are basically 2 reasons why to design the sewerage system. Just I have taken or highlighted. First, to reduce the spread of communicable diseases and to prevent the pollution of surface water and subsoil water. This simple question, why there is a need of sewerage system. जर sewerage systemच नसेल तुमच्या सिटी मध्ये तर काय होणार आहे, पब्लिक हेल्थ हॅम्पर होणार आहे फर्स्ट, आणि ते केलं तर आपण काय होणार आहे, रिड्यूस करू शकतो कम्युनिकेबल डिसीज और इपिडेमिक्स वर आपण कंट्रोल करू शकतो. To prevent the pollution of surface and subsoil water, if we are not treated the water directly in the stream, if we have discharge, or suppose any place is there commonly that depression is there, in that depression, if you are using that depression for discharging of the wastewater directly without treatment, ultimately it will going to seep, it will going to percolate
towards the groundwater, and there are chances of polluting the subsoil water or groundwater as well as the surface water. Hence, these two things gives the answer why there is a need of the sewerage system. If question is there, you have to write down these two things and you have to just explain, because separate answer for such a question is not there in the syllabus. Just I have taken the two things from that corresponding uh, need of sewerage system. Remember these two things or two reasons why we do the wastewater treatment and why we require the sewerage system. Okay, this is nothing but the answer to the question. Okay, just now we have seen the need of the sewerage system. Next point is nothing but collection and conveyance of the sewage. Actually, we will going to see all the things. Just we have seen why there is a need and necessary of the corresponding sewerage system. We will going to see what are the systems for collection and conveyance, because sedimentation tank डिझाईन करताना आपण बघितलेलं होतं. Sedimentation tank करताना आपण टाइप्स बघितले होते. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू आर रिमेंबर दॅट टाइप ऑर नॉट. त्यावेळी आपण बघितलेलं की सेडिमेंटेशन टँकचे टाइप्स असतात दोन कॉमनली. बेस्ड ऑन शेप वगैरे आपण बघितले, सर्क्युलर, रेक्टँग्युलर, बट बेस्ड ऑन वर्किंग ऍक्च्युअली त्याचे दोन टाइप्स होते. कुठले होते सेडिमेंटेशन टँकचे? कुणाला सांगता येईल का? हॅलो, sedimentation tanks type कुठले होते based on working? Based on working there are two types. First is nothing but fill and draw type and continuous flow type. तर आपण जे सगळे डिझाईन केले होते सेडिमेंटेशन टँकचे ते फिल अँड ड्रॉ टाईपचे केले नव्हते. कंटिन्युअस फ्लो टाईपचे टँक आता एक्झिस्टिंग आहेत तेच वापरतो. तसंच कलेक्शन आणि कन्व्हेन्सच्या सिस्टीम प्रिव्हियसली कोणत्या होत्या आणि एक्झिस्टिंग मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, ऍक्च्युली कुठली सिस्टीम कलेक्शन कन्व्हेन्सची आहे ती आपल्याला स्टडी करायची आहे, ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हाला स्लाइड दिसते का? Yes, sir. ओके. Collection and conveyance of the sewage, त्याचे actually working based on the working two systems आहेत that we will be discussing. First is nothing but the conservancy system. It is known as the oldest system. Oldest system means labor intensive system. ह्याच्यामध्ये लेबर्स मॅन पॉवर मॅक्झिमम लागते. ओल्ड टाइम मध्ये आपण बघायचो, अजून सुद्धा रुरल एरियामध्ये ही सिस्टीम फॉलो करतात. हँड कार्ट वरती किंवा व्हॅन मध्ये हे सगळं वेस्ट कलेक्ट करतात, किंवा सिवर जरी असले, ओपन सिवर जरी असले तरी त्याच्यामध्ये सगळा कचरा टाकतात आणि तो सगळा कचरा एका ठिकाणी कलेक्ट करून ठेवतात, म्हणजे कन्झर्व करून ठेवतात तो कचरा, आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन. त्यामुळे ही सिस्टीम कधी पॉसिबल होती? जेव्हा ओल्ड पिरियड मध्ये पॉसिबल होती. का? कारण की ample amount of the space is available. Now cities are developing at a faster rate. Space limitation is always there. Hence this system is not necessary. आणि जे सिस्टीम आपण बघणार आहे that system is nothing but the water carriage system. But first in the red mark I have you write down here old and absolute. And absolute means these are not used by the designers. Sanitary and public health point of view, this is very dangerous system. And one green color mark I have taken. What is the advantage of this system? System is cheap, very little quantity of water is required. Okay, public health get hampered, but why it is beneficial or cheap? Because water supply is not required. Water is not required to efficiently work the system, but the labors which are working directly with the system, people who are going to come in direct contact with the system, they may get their health issue. Hence this is oldest system. There is no any engineering in this corresponding system, just to collect and dump the waste. Okay, but engineering system, most commonly used system, and all the design based on this system that we will be seeing in our next lecture. That system is nothing but the water carriage system, most common system used by each and every designer who is working in the wastewater collection, conveyance as well as the
treatment, and that system is known as the water carriage system. And remember, sewers, closed sewer जे असतात, pipes जे असतात, जे आपण आताच डिस्कस केले sewers, these are the part of this water carriage system. And why it is known as water carriage system? It employs, जसं वेस्ट वॉटर साठी वॉटर सप्लायची सिस्टीम इसेन्शियल आहे, म्हणजेच काय असणार आहे, water makes a major role apart from the labors. ह्या system मध्ये labors or workers are not required. Only flow of the water to pass the waste, and only gravitational gradient is required. Gravitational gradient is required to efficiently make the flow. Okay, gravitational gradient म्हणजेच काय, gravitational gradient लाच gravity flow ला सगळं वेस्ट फ्लो होतं along with the water. Gravitational ठेवला तर काय म्हणतात, सिस्टीमची कॉस्ट वाचणार आहे, पंपिंग इज नॉट नेसेसरी. त्यामुळे अंडरग्राउंड असतात सिवर पाईप्स, आणि फ्लो कसा असतो, नॉट अंडर प्रेशर, अंडर द ग्रॅव्हिटी. वॉटर सप्लाय पाईप्स जे असतात, वॉटर सप्लाय करायचे, ते कसे असतात, पंप वापरतो किंवा टॅप वगैरे, अंडर प्रेशर वॉटर इज देअर, पण ह्याच्यामध्ये प्रेशर इज ओनली ग्रॅव्हिटी. And this system commonly we are using in the design, that is water carriage system. Okay, and in detail we will going to see, but one drawback is there. Initial cost is very high and large quantity of water is required. Initial cost is very high means sewers are there, pipes are there, hence their cost is too high, and large quantity of water is required means to discharge the waste. कुठपर्यंत आपल्याला वेस्ट डिस्चार्ज करायचा आहे, with the help of this system, till the sewage treatment plant location. This is nothing but the system employed for the collection of the waste. जशी fill and draw type system होती, sedimentation tank ची, ती सिस्टीम कशी झाली, ऍब्सोल्यूट झाली. तशीच ह्या सिस्टीम मधली जी मागची सिस्टीम आहे, कन्झर्वन्सी सिस्टीम, दिस इज ऍब्सोल्यूट नाउ अडेज. These are not used. Most commonly used is nothing but the water carriage system. Although these are having certain drawbacks as well as advantages, most of the designers prefer this water carriage system. Now there is a difference between these two systems, conservancy system and water carriage system. Okay, just read this, very easy to understand. And why I have discussed this point, because 8 marks question is there, compare the systems of sanitation or compare the systems of collection of sewage. Then you can write conservancy system and water carriage system. Sometimes they may ask to write down the difference between the conservancy system and water carriage system. Then you should write down this corresponding difference also. Only 5 highlighting point I have taken. I'm not going to read every point. Just reading, you may get, you will surely understood the meaning. And water carriage system is having any no risk. Why? Because this system is completely closed system. Okay, total 9 to 10 points are there mentioned in your book, but I have taken highlighting points just to understood. Okay, this is nothing but the very important system, that is conservancy system and water carriage system. Now another question which may arise in your mind, we have understood the systems of collection of the water, but what is regarding the conveyance? What is regarding the conveyance? For conveyance, pipes are there, that sewer pipes are in action, and these are known as the types of sewerage system. किंवा ही जी वॉटर कॅरेज सिस्टीम आहे, ज्याच्यामध्ये सिवर पाईप्स असतात, त्याचे टाइप्स. जर एक्झाम मध्ये विचारलं types of sewerage system, you should write down these same types, and types of water carriage system, write down the same types. Okay, because when sewer word is there, 100% there is a presence of the water. Types of sewerage system, there are 3 types I have mentioned here. One diagram I have shown to you. This is nothing but the diagram in which you are able to see that different color pipes are there, sewer pipe color is there, and that pipe are there to discharge the corresponding waste, and that waste is coming from the different sources. Types of sewerage system or types of water carriage system, there are 3 types. One is separate system, second is combined system, and third is partially separate system. जे सिस्टम मध्ये वॉटर कॅरेज आहे,
म्हणजे जी सिवर मध्ये वॉटरचा प्रेझेन्स आहे आणि ते वॉटरच्या फ्लोनी आणि ग्रॅव्हिटीच्या फ्लोनी मुवमेंट त्याची पुढे जाते कुठपर्यंत, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर्यंत. तर ते सिस्टीमच्या किती टाइप्स आहेत? 3 टाइप्स आहेत. एक आहे सेपरेट, एक आहे कंबाईन सिस्टीम, अँड थर्ड जी आहे ती पार्शियली सेपरेट सिस्टीम. ओके, वी विल सी व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ सिवरेज सिस्टीम. सिवेज सिवर नेटवर्कचे टाइप्स आहेत तर म्हटलं तरी चालेल. सिवर नेटवर्कला आपण कंबाईनली म्हणतो सिवरेज. त्याचे टाइप म्हटलं तरी चालेल. सिवर कशामध्ये असते? वॉटर कॅरेज सिस्टीम मध्ये असते. त्याचे टाइप्स म्हटलं तरी चालेल. बिफोर मुव्हिंग टुवर्ड्स द ऍक्च्युअल सिवरेज सिस्टीम टाइप, सिवरेज सिस्टीम टाइप तुम्हाला अंडरस्टूड व्हायला तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा काय माहिती पाहिजे? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द सिवेज दॅट आर प्रेझेंट. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द सिवेज दॅट आर प्रेझेंट इन द system or in every type of the city. First is most common, that is known as the domestic sewage coming from the residential area. Second is sewage is known as the industrial sewage because जसा रेसिडेन्शियल झोन असतो तसंच इंडस्ट्रियल झोन असतो आणि त्या झोन मधून सुद्धा वेस्ट वॉटर कॉन्ट्रीब्युट करतं. इंडस्ट्रियल सिवेज सेकंड टाइप. थर्ड इज सॅनिटरी सिवेज अँड फोर्थ इज नथिंग बट द स्टॉर्म सिवेज. ओके, सॅनिटरी सिवेज आय हॅव ऍडेड, ह्या दोघांची ऍडिशन केली मी, डोमेस्टिक सिवेज अँड इंडस्ट्रियल सिवेज. या दोघांची ऍडिशन म्हणजे एका पाईप मध्ये फ्लो होतात एका सिवर मध्ये, त्याला आपण म्हणतो सॅनिटरी सिवेज. सेपरेट फ्लो असताना इंडस्ट्री मधून येत असेल तर इट इज नोन ॲज द इंडस्ट्रियल सिवेज. रेसिडेन्शियल एरिया मधून येत असेल तर इट इज नोन ॲज द डोमेस्टिक सिवेज. अँड जर ते कंबाईन एकाच सिवर पाईप मधून येत असेल, additionally these are commonly known as the sanitary sewage. And sewer or pipe which is carrying this sewage is known as the sanitary sewer. And industrial sewage कॅरी करणाऱ्या पाईपला म्हणतात इंडस्ट्रियल सिवर, अँड डोमेस्टिक सिवेज कॅरी करणाऱ्या पाईपला म्हणतात डोमेस्टिक सिवर्स. And last and very important thing, that we are not treating the storm water, but storm water comes 100% during the rainy season. Hence, certain system takes provision or make provision for this storm sewage. Certain system does not make. What are the system? What are the types which takes into account storm sewage or which neglects the storm sewage? That we will going to see. Storm sewage means rainwater or precipitation or runoff. That sewage is known as the storm sewage or storm water simply, and sewer which carrying the storm water is known as the storm sewer. Means these are nothing but the types of the sewage. Why I have discussed? Because to understand the sewer types you should know what are the actually types of the sewage. First system, water carriage system, is nothing but the separate sewer system. Separate sewer means you are able to observe here, सेपरेट सिवर सिस्टीम. सॅनिटरी सिवर आहे. सॅनिटरी सिवर म्हणजेच काय? इंडस्ट्रियल प्लस डोमेस्टिक एकाच सिवर मध्ये जातं. आणि हे काय इथे तुम्हाला दिसतंय कॅच बेसिन्स किंवा स्टॉर्म सिवर. कॅच बेसिन हा वर्ड कुठे ऐकलाय तुम्ही? आय थिंक हायवे मध्ये ऐकला असेल. तर त्या कॅच बेसिन मधून जे वॉटर येतं त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली स्टॉर्म वॉटर असतं. रोडच्या साईडला असतात बघा ग्रेटिंग, त्याला आपण म्हणतो कॅच बेसिन. त्याच्यामध्ये वॉटर फ्लो होत जातं आणि त्याचं फ्लो कुठे टाकलाय त्यांनी? रेन वॉटरचा रनऑफचा फ्लो सेपरेट सिवरने कॅरी केलाय. कलर सुद्धा बघा ब्ल्यू कलर आहे. आणि ह्याचा फ्लो सॅनिटरीचा सेपरेट सिवरने कॅरी केलाय. म्हणजे सेपरेट सिस्टीम म्हणजेच काय? सॅनिटरी सिवर सेपरेट आणि रेन वॉटर सिवर सेपरेट. आणि रेन वॉटर सिवर सेपरेट आहे, दोन्हीतला फ्लो सेपरेट आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे? रेन वॉटर डायरेक्टली आपण रिव्हर मध्ये सोडू शकतो, because there are no any chances of mixing the rainwater because separate system is there. And sanitary sewerचा फ्लो आपण सेपरेटली कुठे डायव्हर्ट करू शकतो? टुवर्ड्स द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. सॅनिटरी सिवेजचा फ्लो डायरेक्टली वी कॅन ट्रान्सफर. त्यामुळे ही सिस्टीम कशी आहे? आणि मग ट्रीटेड झाल्यानंतर इट इज डिस्चार्ज इन टू द रिव्हर. Okay, why it is known as the separate sewer system? Because separate sewers are there for storm water and separate sewers are there of sanitary sewage. Means दोन्हीचं मिक्सिंग होत नाहीये. त्यामुळे ह्या सिस्टीमचा ऍडव्हान्टेज काय? ऍडव्हान्टेज मिक्सिंग पॉसिबल नाहीये.
किंवा इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्स्टॉलेशन ही सुद्धा कशी आहे या सिस्टीमची थोडी हायर कॉस्ट आहे, कारण 2 पाईप आपण प्लेस करतोय. आणि रेन वॉटर रन ऑफ आपण सेपरेट डिस्चार्ज करतोय, म्हणजे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जो आहे, सॉरी वेस्ट वॉटर, त्याच्यावरती लोड कमी येते कारण की फ्लो आपण कमी करतोय. आणि रेन वॉटरला ट्रीटमेंटची गरज नाही, इट विल गोइंग टू फ्लो अंडर द ग्रॅव्हिटी. त्यामुळे दिस इज सेपरेट सिस्टम वेअर इट इज एम्प्लॉयड वेअर देअर इज अँपल अमाऊंट ऑफ द स्पेस इज देअर सिटीमध्ये. ॲट सच लोकेशन दिस सेपरेट सिस्टम इज सिवर सिस्टम इज देअर. अदरवाइज वन ड्रॉबॅक, प्रॅक्टिकल एक ड्रॉबॅक आहे. समजा तुमच्या सिटीमध्ये सेपरेट सिवर सिस्टीम जर असेल तर आपण जे प्लंबिंग करतोय ड्रेनेजसाठी, तर त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला हाऊसमध्ये 2 सेपरेट सिवर पाईप बसवावे लागतील. एकामध्ये प्युअरली सॅनिटरी सिवर असेल आणि दुसऱ्यामध्ये प्युअरली स्टॉर्म वॉटर सिवर असेल. ते सिवर पाईप डायरेक्टली तुम्ही सिटीच्या मेन सिवरला कनेक्ट करू शकता. हा सुद्धा एक त्याचा ड्रॉबॅक आहे. त्यामुळे प्लंबिंगची कॉस्ट सुद्धा वाढते. Okay, next slide is nothing but types of sewage present in separate sewer system, but separate pipe for sanitary sewage and storm sewage. Sanitary साठी separate pipe आहे, third लिहिले मी, आणि storm साठी separate pipe आहे. Hence it is known as the separate sewer system or only separate system or separate sewerage system, what you may call it as. Okay, this is nothing but the one of the type of sewerage system, that is separate system. Second type we will going to see, I think only 3 minutes are there. Second type, and remaining part we will going to discuss in the next lecture. I hope that you have understood the session. Just introduction unit is there, and this introduction unit just we have started. Thank you everyone for attending this session. I'm ending this session. Tomorrow again at 10 a.m. we will meet and continue this remaining part of unit number 1. Thank you everyone. Now you can leave the meet.